today we'll move to the rest of the part of the reproductive health. And the first part is MTP. MTP. The full form of MTP is medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. So MTP, or it is also known as induced abortion. It is also known as induced, I-N-D-U-C-E-D, induced abortion. So what does it mean? The intentional or voluntary termination of pregnancy before the fetus become viable is called MTP. আমরা দেখেছিলাম যে up to 8 week means almost 2 months অবধি যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছিল, that is called embryo. আর এই এমব্রায়োর এই 9th week থেকে যে চেঞ্জটা আসছে তাকে আমরা বলছি ফিটাস। তো এই ফিটাস যখন ভায়াবল স্টেজে আসছে তার আগে যদি তাকে আমরা কোনো কারণে ডিসকার্ড করি, সেটা কিছু স্পেসিফিক রিজনের উপর বেস করে, তখন তাকেই আমরা বলবো this MTP or induced abortion. So MTP is one of the most widely used method of birth control in the world. And total আমরা যদি পপুলেশনের রেসপেক্টে দেখি 45 to 50 million induced abortions are done every year. Please remember, per year 45 থেকে প্রায় 50 million induced abortions take place. Clear? So this accounts for about 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Clear? So তাহলে এই যে এমটিপি তার কিন্তু একটা সেফ টাইম রয়েছে। সো সেই সেফ টাইমটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ তারপরে যদি আমরা করি এই ইনডিউসড অ্যাবর্শন, দ্যাট causes a major risk to the mother as well as the growing baby. So generally, this abortion is safe during the first trimester of pregnancy. During the first trimester of pregnancy. Generally, দেখ আমরা বলছি total mother শুনবে যে সময়টা এই ফিটাস বা এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আগের দিন আমরা বলেছিলাম that is gestation period, right? And you know it is 9 months 7 to 10 days. So is it 9 months 7 to 10 days? এটাকে আমরা তিনটে ট্রাইমেস্টারে ডিভাইড করছি, ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার and third trimester. First, second and third trimester. So first trimester মানে first 3 months, second trimester মানে next 3 months মানে 4th, 5th, 6th month, and third trimester মানে 7, 8 and 9 months. So generally এই abortionটা আমরা করাচ্ছি up to the first trimester, প্রথম 3 মাসের মধ্যে। That means 12 weeks of pregnancy. And MTP is riskier in the second trimester of pregnancy because fetus become intimately associated with the maternal tissue. Isn't it? আগের দিনের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে এই যে প্রথম তিনটে সপ্তাহ, first 3 months is equal to 12 weeks. আর এই 12 weeks এর মধ্যে ফিটাসের গ্রোথ তো হয়েছে, বাট স্টিল তাদের মধ্যে এখনো অবধি ম্যাটারনাল টিস্যুর সাথে তারা খুব ফার্মলি অ্যাটাচড নয়। বাট ডিউরিং দ্যাট স্প্যান অফ টাইম এন্ড অফ 11th and 12th week সেখানে একটা ম্যাটারনাল বডির সাথে তার একটা ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। তাই এরপর মানে আফটার 12 weeks যদি এই অ্যাবর্শনটা করানো হয়, দ্যাট কজেস risk factor. Clear?
So why this MTP is done? তাহলে কেন তাহলে প্রথমত MTP safe period কি is 3 months or 12 weeks, right? And MTP reason গুলো কি কি? Please remember, this MTP is done to avoid birth of unwanted child conceived due to casual unprotected mating, as well as pregnancy due to rape condition. Not only that, failure of contraceptive device during intercourse. So due to these three reasons, this MTP is done, right? And Government of India legalized MTP by an act, and that act is MTP Act in the year of 1971. A act কিন্তু published হয়েছিল to prevent unnatural maternal death due to unsafe abortion by untrained person. Clear? তাহলে এই এমটিপি রিসেন্ট দেখলাম and তারপরে এমটিপি অ্যাক্ট সেটা কবে ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল 1971 এ আর কেন to prevent unnatural maternal death. So MTP is generally performed after testing the sex of the fetus by amniocentesis or sonography, and it resulted in the large-scale female feticide. আগে কি হতো ফিটাসের amniocentesis টেস্টের মাধ্যমে আমরা দেখতাম যে সেটা ছেলে না মেয়ে, এবং মেজর স্কেলে দেখা যেত if the fetus is female child, girl child, তখন সেখানে সেই ফিটাসকে কিল করা হতো। আর সেই যে ফিটাসকে কিল করা যাতে না হয়, ওই ফিমেল চাইল্ডকে যাতে কিল না করা হয়, তাই কারণেই কিন্তু এই এমটিপি অ্যাক্টটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করা হয়, রাইট? এবং এই কারণে দেখবে বিভিন্ন আলট্রাসোনোগ্রাফিক যে সেন্টার্স গুলো সেখানে সেক্স ডিটারমিনেশন কিন্তু করা হয় না, রাইট? সো এই জায়গা থেকে এই সেক্স ডিটারমিনেশনের রেসপেক্টে এই সেক্স ডিটারমিনেশনের যে না করার জন্য যে লটা বেরিয়েছিল, দ্যাট ইজ প্রিন্যাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক, prenatal diagnostic technique act. Please write down prenatal diagnostic technique act 1994 with amendments in 2003. 1994 এ এই একটা এসেছিল, but proper amendment হয়েছিল 2003 তে, and that prohibit prevent parental sex determination. So ultimately তাহলে এই এমটিপি আমরা কি বলবো না, এমটিপি is medical termination of pregnancy or induced abortion, and প্রত্যেকটা বছর প্রায় a huge number of abortion take place, and তার মধ্যে সেফ টাইম কোনটা? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার means 3 months, first 3 months, that means 12 weeks. Clear? আর এই জায়গা থেকে এমটিপি রিজন গুলো তো আমি বললাম, আর তার রেসপেক্টে এমটিপি অ্যাক্ট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য ইয়ার অফ 1971, and তার সাথে এই এমটিপি আগে prenatal sex determination এর উপর বেস করে করা হতো to kill the female child. So the respect যে একটা বেরোলো, that is called prenatal diagnostic technique act. Clear? So তাহলে এটা চলে গেল আমাদের এমটিপি, and now we move to infertility.
So what is infertility? Infertility is the inability to conceive. Infertility is the inability to conceive the child, right? In spite of unprotected sexual cohabitation. So please write down. Infertility is the inability to conceive or produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Unprotected sexual cohabitation. Right? So, infertility reason যদি আমরা দেখি, so there are various reasons for infertility in male as well as female. মেলদের ক্ষেত্রেও যেরকম এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করে, simultaneously ফিমেল বডিতেও কিন্তু এই কন্ডিশনটা ডেভেলপ করে। And this reason could be physical, congenital disease. There are some physical reasons. There are some congenital disease. Again, there are different kinds of drugs. বিভিন্ন রকম মেডিসিন আমরা ইনটেক করছি, যে মেডিসিন গুলোর সাইড এফেক্টের জন্য এই ইনফার্টিলিটি কন্ডিশনটা ডেভেলপ করতে পারে। Right? Again, immunological or psychological reasons are there. Immunological or psychological reasons are there. Right? So তাহলে দেখ, এই ইনফার্টিলিটি রেসপেক্টে যখন আমরা পড়ছি, তো সেক্ষেত্রে মনে রাখবি ইনফার্টিলিটিটাকে আমরা মেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিমেল দুজনের বডির রেসপেক্টেই কিন্তু ডিভাইড করব। তো ফার্স্ট আমরা দেখে নিচ্ছি ইনফার্টিলিটি ইন মেল। তো মেলের ক্ষেত্রে জেনারেলি আমরা বলবো যে মেল বডিতে যখন ইজাকুলেশন প্রসেসের মাধ্যমে সিমেন রিলিজ হচ্ছে, মোটামুটি ভাবে 2.75 ml semen per ejaculation release হয়। আর এই যে মেল বডিতে 2.75 ml semen যে রিলিজ হচ্ছে, that contains 200 million normal sperm. That contains 200 million normal sperm. Right? কিন্তু এবার দেখ, এই জায়গা থেকে এর যদি প্রোডাকশনটা কম হয় বা যতটা অ্যামাউন্টে এটা থাকার কথা ছিল সেটা যদি না থাকে, তখনই আমরা বলবো এই ইনফার্টিলিটিটা arise করে। Right? So a man is infertile if the semen has low sperm count. If the semen has low sperm count or abnormal sperm structure or poor sperm motility. তিনটে রিজন হতে পারে হিউম্যান মেলের ক্ষেত্রে। নাম্বার 1, সেখানে আমরা বলছি low sperm count. Number 2, sperm structure যদি abnormal হয়, abnormal sperm structure. And the third one, poor sperm motility. So please remember, these
three are the important reason of the male infertility. And এই condition আমরা যখনই আমরা স্টাডি করছি, এই যে মেল বডিতে এই লো স্পার্ম কাউন্ট তার একটা পার্টিকুলার বায়োলজিক্যাল টার্ম রয়েছে। হোয়াট ইজ আ বায়োলজিক্যাল টার্ম? এনিওয়ান পারবে কেউ?